того, щоб увімкнути апарат, що треба зробити? You should press the blue button. The blue button? Yeah. Blue button? Yes. Then it's blue button, is that correct? Yeah? Yeah. Sure? Okay. Okay. And it works. Добре, він працює. Perfect. Ідеально. I will show you, for instance, when it's just quicker. Я покажу вам для прикладу, коли він працює швидше. Even more quicker. І навіть ще швидше. Okay. Now slower. А тепер повільніше. Okay, it's slower. Бачите, він тепер повільніше працює. Now with more volume inside. Тепер більше об'єму всередині. О, You see? бачите? Very small. Наскільки And so this is our work for the next days to find the perfect setting for your comfort. Отже, наша задача на наступні декілька днів – це налаштувати, знайти правильні налаштування для вашого комфорту, щоб вам було зручно. Okay? Сила подачи воздуха одинаковая или она тоже как-то Like the power with which the air goes, is Yeah. it the same or it can be No. It's not. It's a good question. So if you receive less air, the power is also lower. Якщо менше об'єм So- повітря, то й менше і сила подачі. So one of the way to set, for instance, for the volume, it is 10 milliliters by kilogram of the weight. Для всіх один з варіантів, як можна налаштувати, це виходить 10 мл на кіло ваги. So if you are 100 kilos, Якщо ви важите 100 кг, you receive 1 liter. то ви отримаєте Бум! 1 літр повітря. But if you are 40 kilos, Але якщо ви важите 40 кг, then we will start with 400, just to start and see if it's okay for you. тоді ми розпочнемо з меншої, там, 400. Okay, now I want to stop. How will I do to stop the device, the apparatus? Ну, добре, а зараз треба вимкнути девайс, пристрій. Як ми це зробимо? Три рази на один раз на 3 секунди. Okay. Press the button once for 3 а потом seconds. еще раз. And then confirm. And then confirm. Okay, we will try. 1, 2, 3. He says okay. I stop. It's finished. So mask off. Wheelchair. You go to school. And you, Знімаємо маску, and сідаємо в the крісло, йдемо в школу. Все добре. Another question that we often have is, do I need the device every night? Ще одне запитання, яке часто нам задають, це чи потрібно використовувати апарат щоночі? And the answer is yes. When you start with the treatment, it is much better to have every night the treatment. І відповідь буде так. Якщо ви починаєте з це лікування з апаратом, то ви маєте його виконувати щоночі. Okay? Зрозуміло? Is it for the whole life? The answer is yes. Чи це на все життя? Так. But you will see after some months you will prefer to sleep with the device than without. Але ви побачите, через декілька місяців вам буде легше спати з апаратом з ним, чим без нього. Recently I have a story to tell. У мене є ще одна історія вам розказати. Нещодавно Recently I had a patient who had the opposite of neuromuscular disorder. So he was better and better. в мене нещодавно був пацієнт, якого була протилежна захворювання, протилежне до м'язової дистрофії.
So initially this patient had the ventilator all the time, Ізначально він мав такий вентилятор постійно, він постійно був на ньому. and with months he didn't have any ventilation. He didn't need any ventilation anymore. А через декілька місяців йому не потрібна була вентиляція взагалі. So for instance, it was a patient who was sitting and after some months he could walk easily. Це такий приклад пацієнта, який сидів, але через декілька місяців він зміг сам ходити. For the professionals it was a Guillain-Barré syndrome. Ну, для професіоналів, які розуміють, то це був синдром Гіля-Барі. Guillain-Barré syndrome. Гійом-Барі. Neuropathy. So, and we couldn't stop the ventilator because the patient used to sleep with that, and he couldn't sleep without that. Але ми не змогли зупинити вентиляцію цього пацієнта, тому що він вже звик спати з ним і він не міг спати без нього. And finally we found a compromise with him. І нарешті ми знайшли такий компроміс з ним. And the compromise was, І цей компроміс складався в тому, you can further sleep with the mask, but with no machine. ви можете продовжувати спати з маскою, але без машини. And now every night the patient is doing like this. I will show Отже, you. цей пацієнт щоночі робив ось так. Every Надівав night the маску. patient is doing like this. Like this. With his nose mask, Це назальна маска. but with no connection to the device. Він не приєднувався до ніякого апарату. Просто отак собі спав. Stupid. Дурнувато. Okay, that's it. Can I put this off? Yes, of course. Because it's hard to explain everything, and so they can see me as well. I have another question for you. Are we still in time for У нас ще є no час. problem for the? У нас є час. Час інтерв'ю даємо. I think we have some. Do you have difficulties to sleep sometimes? That you feel it's not comfortable to sleep? У вас є якісь проблеми, коли ви спите? Що ви почуваєтеся, що вам незручно спати? Ну, я насчет, могу сказать, у меня насчет сна нету проблем. У меня общее состояние всегда чуть-чуть легкие, как будто немножко прижаты. То есть When такое I sleep, it's okay. I sleep comfortable. But during the day, all the time, I feel like my lungs are pressed. Okay. It can be a symptom. И еще питание хотел. Question. После использования аппарата может кружиться голова? То есть, Uh, как из-за Can you feel a little bit dizzy while using these devices? It can be, but if so, you have to tell me. It means that the ventilator is too much powerful. So we have to Таке reduce. може бути, але якщо таке буде, то ти обов'язково маєш сказати ви всі, тому що просто треба правильно налаштувати апарат на силу подачі повітря. Thank you. So it's very important that you tell me everything. Everything. Even jokes, everything. Ні, от спрашиваю. Не он спрашивает, типа, есть She's еще not что-то? Sorry, no, sorry. I say it's important that they tell me everything, even jokes. If they have jokes, tell me. Важливо, щоб ви казали все. Навіть якщо ви хочете якусь шутку розповісти, то кажіть. Okay? Does someone has headache in the morning, for instance? Буває у вас таке, що вранці болить голова? No. У меня было. I used to have something like that. You used to have that? Одного разу? Ну, часто, может, 2 раза в день. Ага, about 2 times a week. 2 times a week, okay. That's for sure a symptom. Do you need to be turned in your bed very often? Чи у вас є така потреба повертатися в ліжку дуже часто? Yeah? У меня. Yes? Yeah? Uh-huh. Yeah. You also? So the good news for the parents is that very often parents tell us that they have to wake up a little bit less. For instance, if it's 5 times at night, sometimes after with the ventilator it's only 2 times during the night.
Це гарна новина є для батьків. Справа в тому, що якщо до цього вам треба було там 5 разів на ніч повертати дитину, то з вентилятором це буде десь не більше 2 разів за ніч. I also have an important message now. У мене є ще одне таке важливе послання для вас зараз. Sometimes you will have cold infection. A cold. Іноді буває таке, що ви простуджуєтесь. And it can be that your nose is stopped. І тоді у вас нос закладений. So the bad idea is to stop ventilation. Very bad idea. І в такому випадку зупиняти вентиляцію – це погано, це дуже погана ідея. Because during the cold you need more ventilation than without cold. Тому що під час простуди вам потрібно ще більше вентиляції, ніж коли ви не маєте простуди. Just to tell you, we have 10 times less hospitalized patients for acute respiratory problems in patients who are using that. 10 times less. Ми можемо вам сказати, що ми там в Бельгії маємо у 10 разів менше госпіталізацій в лікарню хворих дітей, тих, які використовують вентиляцію. The last 2 or 3 years, I even believe we had no patients hospitalized for acute problems. No one. Взагалі за останні 2-3 роки у нас, мабуть, не було жодного пацієнта, який би був на стаціонарі, який користувався вентилятором. So for the parents, if the nose is stopped, you have to use vasoconstrictors, local vasoconstrictors, to make the flow running again in the nose. Так, для батьків, якщо буде простуди закладений нос, то треба використовувати оці якісь вазальні конструкції. Каплі в нос? Каплі в нос. Okay? Звичайно, сосуди. Good. So, Які? Сосудозвужуючі. На фізі. Без реклами, так? it's now time to make a trial with someone. Ну що, прийшов час спробувати з кимось. Who wants to try? Хто хоче спробувати? Mikhail, you want to try? No? Волонтер. You want to try? Yes? Yes? Yes, yes. So I will prepare another mask. Це ще